Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. We've noticed a lot of you are tuning in, which is amazing, but I haven't quite hit that subscribe button yet. Yeah, and that little button, honestly, it's so small, but it makes such a huge difference in helping us reach more people with these important discussions. Right. It's a common feeling, isn't it? Yeah. You wade through stacks of management research, and, well, you can't help but wonder how much of it actually makes a difference. In the real world, I mean. Prominent scholars have highlighted this perceived disconnect between academic theory and, everyday management. Absolutely. And if you're listening, you might feel that frustration too, looking for knowledge that truly resonates, that has an impact, without just getting lost in information overload. Exactly. So that's precisely what we're diving into today. Yeah. Does management scholarship really have such limited impact? We've got a really compelling piece here, The Manifold Impacts of Management Research by Wenzel and colleagues from the Journal of Management Studies, 2025. And what's really interesting is their approach. They use the philosopher Jürgen Habermas to offer a completely fresh perspective on this whole question. Yeah, it's fascinating. They don't necessarily argue with the idea that direct impact from just one paper is rare. Right. They're suggesting we need a much broader view of what impact even means when we talk about management research. Precisely. So our mission today is to kind of move beyond that narrow view, the idea that one big study instantly changes everything. Yeah, that's just not how it usually works. Wenzel and the team argue the influence is much more multifaceted, often indirect, maybe in ways we don't even notice right away. So we want to understand the different kinds of impact. Exactly. Hopefully giving you a more nuanced and, I think, a more empowering view. Okay, so let's unpack their starting point. Well, the article points out that a lot of the disappointment comes from a very specific, maybe too narrow definition of impact. Which is? Basically, the direct visible influence of a single study or project on actual management practice. A clear, this research led to this change. Right. That sort of A causes B thinking. They mentioned that while you get occasional examples, like Jeff Bezos citing an old Mintzberg paper. Which is pretty rare, let's be honest. Definitely the exception, not the rule. It's just not typical. Expecting every study to have that immediate effect might just be setting the bar unrealistically high. And this is where Jürgen Habermas comes in, with his theory of knowledge and human interests. Okay. Habermas argued that theory is never truly objective or separate from the practical world. Ah, right. Our search for knowledge, he said, is always driven by these fundamental human needs or knowledge constitutive interests, basically why we want to know things in the first place. Okay, now this gets really interesting. The idea that knowledge isn't neutral, that there are these underlying drives. Can you break down those interests Habermas talked about? Sure. He identified three basic ones. First, there's the technical interest. Technical. Yeah, it's our basic need to control our environment. It's about understanding cause and effect, prediction. If I do X, then Y will happen. Okay. In management, this links directly to tools, strategies, anything aiming for, say, optimal positioning or efficiency. The goal is control, providing actionable tools. So things like strategic planning models, forecasting, operations management, that sort of thing. Driven by the need to predict and control. Exactly. Then second, there's the practical interest. Practical. This is about mutual understanding, self-understanding, basically figuring out how to act within a social setting. Interpreting situations, understanding the rules, the norms, the culture. Right. For managers, it might be reflecting on company culture, understanding industry norms, figuring out what stakeholders expect. It helps managers make sense of things. So less about direct control, more about understanding the game, the unspoken rules. Precisely. And the third one is the emancipatory interest. Emancipatory sounds powerful. It is. It's the deep need to break free from control, from tradition, from anything that causes unnecessary suffering or limits us. Okay. It's about questioning the status quo, challenging problematic assumptions in management theory or practice, and aiming for change. So questioning the very foundations of how we manage. Exactly. The idea is that some research aims to challenge power structures, create more equitable organizations. That's a really compelling framework. So if these interests drive theory, how does that connect back to the impact we see? Well, the article argues impact is much more likely at the program level. Program level. Yeah, instead of just looking at single papers, we should look at the broader influence of a whole body of work, its core ideas,
within what they call research programs. Okay, research programs. Sounds a bit jargony. Could you simplify that a bit? Think of them as, well, like theorizing environments. Groups of scholars sharing fundamental assumptions about a specific area. Right. They talk about a hard core of shared meanings, the basic, often unquestioned ideas about what counts as good theory or methods in that area. A shared foundation. Exactly. And then around that hard core, there's the periphery, where new ideas get tested, debated, maybe even challenge the core over time. That's how these programs evolve. So within a program, there's this central agreement, but also room for development. And this hard core gets reinforced and reproduced through more research. That repetition is how these core ideas eventually seep into management, education, the media, consulting. Okay, can you give us some concrete examples? Research programs and their hardcore ideas. Sure. Take routine dynamics. The core idea there is that routines aren't fixed. They're actually flexible, constantly changing as people do them. Right, not just rigid processes. Exactly. Or think about dynamic capabilities. The core idea is that certain special abilities allow firms to adapt and perform well when things are changing fast. Okay, yeah, I can see how those core ideas built on over time could have a bigger influence than just one study. So what exactly is programmatic impact then? It's that broader effect. The influence of those core ideas and assumptions being reproduced, expanded on, across lots of work within that research program. Okay. This widespread development makes the ideas more likely to get picked up and spread to practitioners. So it's like a ripple effect, or maybe a snowball effect. The more an idea is discussed and researched within its program. The greater the chance it eventually shapes broader management thinking. Precisely. Got it. And the article gives good examples. Think about paradox research. The core idea that embracing tensions helps organizations perform better. That's definitely moved beyond just academia. Yeah, you hear about managing paradoxes a lot now. Right. Or organizational identity research. The idea that who we think we are as an organization shapes everything, foundational for many leaders now. Even research on leadership styles, predicting good outcomes for certain behaviors. That directly influences leadership training everywhere. These examples really show how a core idea developed in a program impacts practice. Okay, so how do these programmatic impacts connect back to Habermas's three interests? Technical, practical, emancipatory. This is where their framework really clicks. They propose 3 types of programmatic impact, each lining up with one of those interests. Okay, lay them out for us. First, impact by exploiting theory. This comes from the technical interest, the drive for control, prediction, cause and effect. The engineering approach. Kind of, yeah. Like engineering problem solving. The benefit is clear action plans, tools for efficient resource use. Makes sense. Example. The resource-based view of the firm is a classic one. The idea that unique resources give you a competitive advantage that's deeply influenced strategy. It aims to provide tools for control. But you mentioned risks earlier with this technical focus. Right. The risk is that iron cage idea. Too much focus on efficiency and control can squeeze out other important values, the human element. Become too instrumental. Exactly. And these tools could potentially be misused. Okay, that's a crucial counterpoint. What's the second type of programmatic impact? Second is impact by self-understanding. This links to the practical interest, the need to understand rules, norms, context to guide action. The understanding the game one. Right. Think of it like the humanities enriching our understanding of ourselves and our history. The benefit here is providing blueprints for coordinating action by showing the unspoken rules. New institutionalism is a great example. Research showing how organizations adopt practices just to seem legitimate, that makes managers much more aware of those subtle pressures. So it helps them interpret the landscape better. Precisely. The core insight is helping managers navigate the social and institutional forces. So this isn't about giving solutions, but more about raising awareness of the forces at play. Exactly. But the risk here is what they call armchair theorizing. Meaning? Focusing so much on abstract concepts that you lose touch with the real-world struggles, the practicalities. It might lack a push for direct action or critique. Okay, makes sense. And the third type? Third is impact by critique. This aligns with the emancipatory interest, the need to reveal and change oppressive conditions. The activist angle. You could say that, like activism challenging the status quo. The benefit is shining a light on harmful conditions and potentially transforming them. Example here. Critical management studies is the obvious one. It explicitly challenges dominant management ideas and power imbalances. The core idea is pursuing more just and equitable practices. So actively questioning assumptions
Aiming for bigger social change via management research. That's the goal. But the risk, well, sometimes critique alone can lead to further marginalization if it doesn't offer viable alternatives. Right. And critique without engaging the practical or technical side might struggle to have a tangible effect. It can feel like just pointing out problems without workable solutions. Okay, those three types, exploiting theory, self-understanding, and critique, definitely give a more complex picture. But they also talk about hybrid impact. What's that about? Hybrid impact is when management theory bridges insights from several research programs that might be driven by different underlying interests. So combining them. Exactly. These impacts happen at the intersections, where different programs look at similar topics, but from those different technical, practical, or emancipatory viewpoints. Interesting. So mixing and matching the interests. What kinds of hybrids did they find? They outline 4 types. First, caring impact. This combines practical understanding and emancipatory critique. Understanding and critique. Yeah, focusing on the needs of marginalized groups. Think of therapy understanding someone's situation to help them find freedom. Okay. Organizational development and change, especially things like process consultation, where you understand dynamics to foster inclusive change, fits here. What's the downside? Risks include being hard to scale up and sometimes lacking really concrete, actionable alternatives for wider use, very context-specific, perhaps. Right. What's next? Second is enlightened impact. This mixes technical, explanation control, and emancipatory critique. Control and critique, how does that work? The aim is efficient, scalable solutions for those in need, like aid work developing practical solutions for critical problems. Example. Shared value creation, the idea that businesses can make money and solve social problems. Okay, the risk. Potential risk is imposing change in a top-down way, maybe without fully understanding the local context or history, leading to unintended harm. So well-intentioned solutions that might backfire if not carefully implemented. That's a key concern. Third, hybrid, collaborative impact. This links technical, explanation intervention, and practical interpretation understanding. Actionable interventions plus deep understanding. Right. Combining action with stakeholder perspectives. Think of patronage supporting valued practices through collaboration. And in research. Academic practitioner collaborations are a prime example. Researchers and managers working together on real problems. Seems positive. Any risks? The risk is potentially overlooking or underserving marginalized groups if the collaboration mainly involves privileged stakeholders, whose voices get prioritized. A valid point. Okay, one more hybrid type. Yes. The fourth is dialogical impact. This is the most complex. It tries to engage all 3 interests simultaneously: technical, practical, and emancipatory. All 3. Yes, striving for consensus through open dialogue involving everyone. Think of democracy as an ideal of consensus building. And an example in research. Research on grand challenges, those huge, complex societal problems like climate change or poverty, often aims for this. Addressing them needs diverse perspectives and approaches. What's the benefit? The potential is huge. Challenging the status quo, getting actionable outcomes, and fostering real, deep understanding. But I sense a but coming. Well, the risk is that it's incredibly fragile and difficult to achieve. It's easy for one perspective to dominate, even unintentionally. Trying to balance explanation, interpretation, and critique with everyone involved. Yeah, that sounds incredibly challenging. It absolutely is. Achieving true dialogical impact is often a very long, iterative process. Okay, so bringing this all together, Yeah. What's the main takeaway for you, the listener, from this deep dive into the many impacts of management research? I think the core message is that impact is far more diverse, more complex, and maybe more profound than we often assume. It's not just about that one single study changing everything. Not at all. It operates significantly at that program level, through those core ideas shaped by our basic human interests in control, understanding, and emancipation. And why should you, listening now, care about these different kinds of impact? Because understanding this helps you see the forces shaping management thinking and practice around you, even the invisible ones. Right. It moves us past a simplistic, did this study work? View to a more sophisticated appreciation of how management knowledge actually evolves and influences the world. So here's a final thought, maybe something for you to chew on. Think about the management ideas you bump into every day. What dominant interests, technical, practical, emancipatory, do you think are driving them? Yeah, are certain kinds of impact being pushed more than others? And what might the consequences be? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time,
Keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজকে আমরা একটা বেশ ইন্টারেস্টিং গবেষণাপত্র নিয়ে কথা বলবো। ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যে এত গবেষণা হয় সেগুলো কি আসলেই বাস্তবে কোনো কাজে লাগে? অনেকেরই ধারণা, এমনকি গবেষকদের মধ্যেও হয়তো, যে একাডেমিক কাজগুলো একরকম তত্ত্বের জগতেই থেকে যায়, বাস্তবতার সাথে যোগ কম। হ্যাঁ, এই হতাশাটা কিন্তু শোনা যায়। কিজার বা গুমিসায়ের মতো লেখকরাও এটা নিয়ে বলেছেন। ঠিক, কিন্তু আজকে আমরা যে পেপারটা নিয়ে কথা বলছি, মাথিয়াস ওয়েনজেল আর তার সহকর্মীদের লেখা দ্য ম্যানিফোল্ড ইম্প্যাক্টস অফ ম্যানেজমেন্ট রিসার্চ, এটা তো 2025 সালে জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজে আসছে। হ্যাঁ, আসছে। এটা কিন্তু এই ধারণাটাকেই চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে একদম। তারা বলছেন কি, সমস্যাটা আমাদের প্রভাব বোঝার ধরনে আমরা খুব সংকীর্ণভাবে দেখি। সংকীর্ণভাবে একটু খুলে বলবেন? আমরা কি শুধু ভাবি যে একটা পেপার পড়েই কেউ কিছু বদলে ফেলবে? অনেকটা সেরকমই। আমরা খুঁজি খুব সরাসরি দৃশ্যমান একটা ফলাফল, কিন্তু ওয়েনজেল আর তার টিম বলছে প্রভাবটা আসলে অত সোজাসাপটা নয়। এটা অনেক বেশি পরোক্ষ, অনেক সময় অলক্ষ্যেই ঘটে যায়। যেমন কিভাবে? ধরুন, ম্যানেজমেন্টের নতুন কোনো আইডিয়া, সেটা প্রথমে ক্লাসরুমে পড়ানো হলো। আচ্ছা। তারপর হয়তো মিডিয়াতে আলোচনা হলো, কনসালটেন্টরা সেটা ব্যবহার করতে শুরু করলো। এভাবেই কিন্তু জিনিসটা ধীরে ধীরে ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তার এটা একটা ধীর প্রক্রিয়া, সিস্টেমের মধ্যে মিশে যাওয়ার মতো। ঠিক। এই বিভিন্ন ধরনের প্রভাব বোঝার জন্য ওরা কি কোনো ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করেছেন? হ্যাঁ, এখানেই ইয়র্গেন হাবারমাসের তত্ত্বটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। হাবারমাস? ও আচ্ছা। উনি বলেছিলেন না, জ্ঞান তৈরির পেছনে মানুষের 3টে মূল আগ্রহ কাজ করে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে। টেকনিক্যাল, প্র্যাকটিক্যাল আর ইমানসিপেটরি। একদম। টেকনিক্যাল বা প্রযুক্তিগত আগ্রহটা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা, প্র্যাকটিক্যাল বা ব্যবহারিক আগ্রহটা হলো বোঝাপড়ার চাহিদা, আর ইমানসিপেটরি বা মুক্তিদায়ক আগ্রহটা হলো কোনো অন্যায় বা সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। বাহ, ইন্টারেস্টিং। ওয়েনসেল আর তার সহকর্মীরা এই ফ্রেমওয়ার্কটাই ব্যবহার করছেন। তারা দেখাচ্ছেন ম্যানেজমেন্ট গবেষণার প্রভাবও এই 3 ধরনের আগ্রহের সাথেই যুক্ত। আর প্রভাবটা কি একটা পেপার থেকেই আসে নাকি? না, সেটাই তো মূল কথা। একক পেপারের চেয়ে বরং একটা রিসার্চ প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রভাবটা বেশি ছড়ায়। একই ধরনের আইডিয়ার উপর ভিত্তি করে যে গবেষণার ধারাগুলো চলে। বুঝেছি। যেমন রিসোর্স বেসড ভিউ বা নিউ ইনস্টিটিউশনালিজম, এগুলো তো এক একটা রিসার্চ প্রোগ্রাম, তাই না? ঠিক ধরেছেন, এগুলো এক একটা প্রোগ্রাম, আর এই প্রোগ্রামগুলোর যে মূল ধারণা সেটাই ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলে। তার এক একটা প্রোগ্রামের প্রভাব এক এক রকম হবে, তাদের লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে। একদম। পেপারটাতে মূলত 2 ধরনের প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। একটা হলো প্রোগ্রাম্যাটিক, যেটা একটা নির্দিষ্ট রিসার্চ প্রোগ্রাম থেকে আসে, আর একটা হাইব্রিড, যেখানে একাধিক প্রোগ্রামের বা স্বার্থের মিশ্রণ ঘটে। আচ্ছা, প্রোগ্রাম্যাটিক প্রভাবগুলো তাহলে কি রকম? লক্ষ্যটা হলো পূর্বাভাস দেওয়া, নিয়ন্ত্রণ করা, সমস্যার সমাধান করা। হ্যাঁ, যেমন ধরুন রিসোর্স বেসড ভিউ, যেটা বলে কোম্পানির ভেতরের সম্পদ আর দক্ষতাই আসল। এটা তো স্ট্র্যাটেজি তৈরিতে কাজে লাগে। অবশ্যই, কিন্তু এর একটা ঝুঁকিও আছে। অতিরিক্ত কার্যকারিতার উপর জোর দিতে গিয়ে হয়তো মানবিক দিকটা হারিয়ে যেতে পারে। ম্যাক্স ওয়েবার যেটাকে বলেছিলেন আয়রন কেজ বা লোহার খাঁচা। আচ্ছা, বুঝলাম। দ্বিতীয়টা হলো আত্ম উপলব্ধি দ্বারা প্রভাব, ইম্প্যাক্ট বাই সেলফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এটা আসে ব্যবহারিক আগ্রহ থেকে। পরিস্থিতিটা বোঝার, নিয়মকানুন জানা। ঠিক। যেমন নিউ ইনস্টিটিউশনালিজম, কেন সংস্থাগুলো একই রকম আচরণ করে, কেন নির্দিষ্ট প্রথা মেনে চলে। হ্যাঁ, এটা তো বোঝার জন্য খুব জরুরি, কিন্তু এর ঝুঁকি কি? ঝুঁকি হলো এটা অনেক সময় শুধু তাত্ত্বিক বর্ণনায় আটকে থাকতে পারে, বাস্তব সমস্যা থেকে দূরে, শুধু বোঝার মধ্যে, অনেকটা আর্মচেয়ার থিওরিস্টদের মতো। ঠিক। আর তৃতীয়টা হলো সমালোচনা দ্বারা প্রভাব, ইম্প্যাক্ট বাই ক্রিটিক। এটা আসে মুক্তিদায়ক আগ্রহ থেকে। প্রচলিত ব্যবস্থার সমস্যা, ক্ষমতা বা অন্যায্যতা তুলে ধরা। একদম। যেমন ক্রিটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ। কিন্তু এর ঝুঁকি হলো শুধু সমালোচনা করেই থেমে যাওয়া,
কোনো বাস্তব বিকল্প হয়তো সবসময় দেওয়া হয় না। তাহলে তো মনে হচ্ছে এই 3 ধরনের প্রভাবেরই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, কোনো একটা এককভাবে যথেষ্ট না। ঠিক। সেক্ষেত্রে হাইব্রিড প্রভাব, যেখানে একাধিক স্বার্থ মেলানোর চেষ্টা করা হয়, সেটাই কি ভালো? যেমন সংলাপমূলক প্রভাব বা ডায়ালজিক্যাল ইম্প্যাক্ট? তত্ত্বগতভাবে তো সেটাই মনে হয়। যেমন ধরুন গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জেস নিয়ে যে গবেষণাগুলো হয়। হ্যাঁ, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন বা দারিদ্র্যের মতো বড় সমস্যা নিয়ে কাজ হয়। ঠিক। সেখানে টেকনিক্যাল সমাধান, সামাজিক বোঝাপড়া, আবার ব্যবস্থার সমালোচনা সব মেলানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এই সমন্বয়টা খুব কঠিন। কেন কঠিন কেন? কারণ বিভিন্ন রিসার্চ প্রোগ্রামের দর্শন, পদ্ধতি, লক্ষ্য এগুলো তো আলাদা। সেগুলোকে সফলভাবে একসাথে আনা বেশ কঠিন, আর সত্যি বলতে খুব কমই দেখা যায়। তার মানে প্রত্যেক ধরনের প্রভাবেরই নিজস্ব জায়গা আছে, শক্তি আছে, দুর্বলতাও আছে। হ্যাঁ, সেটাই। তাহলে এই পুরো আলোচনা থেকে আমরা কি নিতে পারি? মূল কথাটা কি দাঁড়ালো? মূল কথাটা হলো ম্যানেজমেন্ট গবেষণার প্রভাবকে ছোট করে দেখা বা শুধু তাৎক্ষণিক দৃশ্যমান ফলাফলের নিরিখে মাপাটা ঠিক না। প্রভাবটা অনেক গভীর, বহুমাত্রিক, আর এটা সময়ের সাথে সাথে রিসার্চ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ছড়ায়। আমরা যে প্রায় একক গবেষণার ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি, সেটা আসলে এই বড় ছবিটাকে দেখতে দেয় না। একদম। ওই ইম্প্যাক্ট খোঁজার প্রবণতাটা আসলে প্রভাবের যে বৃহত্তর, প্রায় অদৃশ্য প্রক্রিয়া, সেটাকে আড়াল করে দেয়। আর এটাও তো গুরুত্বপূর্ণ যে এই বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান, টেকনিক্যাল, প্র্যাকটিক্যাল, ইম্যান্সিপেটরি বা তাদের প্রভাবগুলো, এগুলো আসলে একে অপরের পরিপূরক। ঠিক। শুধু একটাকে আঁকড়া ধরলে চলবে না। শুধু লাভ কিভাবে বাড়ানো যায় সেটা জানলেই হবে না। কেন পরিস্থিতি এমন বা কোথায় সমস্যা আছে সেটাও বোঝা দরকার। একটা সম্পূর্ণ চিত্র পেতে গেলে সবগুলোরই ভূমিকা আছে। একদম। আর এইখানেই হয়তো একটা প্রশ্ন রেখে যাওয়া যায় আমাদের সবার ভাবনার জন্য। বলুন। যদি গবেষণার প্রভাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রিসার্চ প্রোগ্রাম লেভেলে ঘটে, আর এত পরোক্ষভাবে ঘটে, তাহলে একজন একা গবেষক তার নিজের কাজের বৃহত্তর প্রভাব নিয়ে কিভাবে আরও সচেতন হতে পারে? বিশেষ করে যখন চারপাশের চাপটা থাকে তাৎক্ষণিক দৃশ্যমান ফলাফলের দিকেই। এটা আসলেই একটা জরুরি প্রশ্ন, ভাবনার বিষয়।